Okay, so dis waar ons laas geëindig het. They said okay, so by hierdie vraagie, and people, if you not sure, nee, stop me and dan vra. Nee? Okay, over here they specifically said that triangle asof hy elke keer net eers gou so 'n bietjie wil hare gaan trek aan die begin en dan kom hy weer by. That's it. ABC is similar to triangle DEC, sorry. Okay, so from that we can gain a lot of information. Now they say calculate X and Y. Nou, ja? Hoe wil jy koud maak nou weer, nee? Kijk net, nou wil jy nou daarom gehad. Of wat sit ons 19? Okay, het is net so 'n bietjie afkoel. Alright, so because of this, I know that AB will be over DE, and that's equal to BC of EC, and that's also equal to AC over DC. Nee, dit het ek gekry uit gelykvormigheid. So kom ons gaan stel nou gou in. AB sê hulle vir my is A, DE is 12, BC is 5, EC is 15, and then AC is 3 1/3, and DC is X. Okay, nou, kom ons kyk gou eers net na hierdie. Ek gaan nou sommer gou daai kant gaan doen. Nee. Right, so that 5/15, you could have simplified to 1/3. Okay, jy hoef nie, as jy hom gehou het 5/15, selfde ding. Okay, dan gaan ons gou oor kruismaal. So A maal 3 geef my 3A, and 12 times 1 gave me the 12. And then from there, I'm going to divide both sides by 3, which means that Y will be 4. You guys good with that? Any questions there? Het gekry ISP? Great. Okay. Now, I'm going to use these two together. Om te gaan uitwerk wat is X. Okay, nou 5/15 gaan ek nou vereenvoudig en hierdie was 3 1/3 op X. Okay, so 5/15, I'm going to make it 1/3, 3 1/3 over X. So kom ons maal gou oor kruis. 1 times X will give me X. And 3 times 3 1/3 will give me how much? 10. And that's that. So X is 10. Ja. Ja. Met ander woorde hierdie deel. Ja. Okay. So omdat hy gelykvormig is, nê? Weet jy mos nou dat al sy hoekies is dieselfde, nê? En dan weet jy ook al sy sye is eweredig. Met ander woorde die proporsie waarmee dit groter gemaak is of kleiner gemaak is dieselfde. So nou gaan kykie na hoe dit geskryf het. So ek het gevat AB, met ander woorde daai eerste tweekies. Dan dit gaan saam met die eerste twee letters hier. DE. Okay? Toe het ek gevat die laaste twee, so BC, en dan die laaste twee die kant op EC. Okay, and then I took first and last, so AC, op eerste en laaste DC. Okay, nou, jy moet net onthou dat jy sal sien ek het elke keer begin met die eerste driehoek, en dan aan die onderkant van my breek het ek die tweede driehoek gesit. Jy moet net dwars deur dieselfde ding. Okay. Maar dit is nie verkeerd as jy dit byvoorbeeld so omgeskryf het.
Okay. Is dit waarmee jy sukkel daai? En jy kan by M, het hulle ook gevra dat jy die 3 driehoeke moet bewys dat hulle gelykvormig is. By M. Ja, Bewys dat die volgende driehoeke gelykvormig is. dit is te dink dat jy M stel ook moet. Nee, M was net 1 en 2. Ja. Sorry, jy gedink is vir N ook. Nee. By N het hulle mos my gesê ABC is gelykvormig aan daai. Alright. Okay. Any other questions here? Is julle reg? Okay. Goed, nou is ons by daai 4 hoeke. Now we are at exercise 4. You guys had to do ADE en daar was nog een, ek kan nie onthou wat hy was nie. Kan ek maar gou skip? Anyone still copying? Alright. Goed, so by A, sê hulle vir my PQRS is a rhombus, and they're saying that S2 is 35. Okay, now, what I did, and I still have it open here, right, is on page 168, you've got all the rules about your quadrilaterals, right? En dan het ek ook mos nou eendag vir jou so 'n bladsytjie gegee. That's also got all the rules, right? Okay, so what you needed to remember is that at a rhombus, whenever we have a diagonal, dit sny daai hoekies in die helfte, nee. So daarom het ek dadelik geweet dat omdat S2 35 is, gaan S1 ook wees 35. En die rede daar, jy kan net sê hoe klein al 4 die hoeke. Okay, diagonals bisect the angles. Okay, then something else that we also know about a rhombus is that the opposite angles are equal. Nee. So as hierdie 35 was, then opposite that, meaning Q1 and 2, will also be 35 and 35. Nee. So dis my tweede rede daar. And then I said that opposite angles of a rhombus are equal. Teenoorstaande hoeke van 'n ruit is gelyk. Okay. Then we also got to get P and R. So jy kon dalk nou eers begin het met R, maar ek het eers begin met P, dit maak nie saak nie. I said P will then be 110 degrees, want omdat dit 'n ruit is, wat weet ek van daai sytjies? Hulle is mos parallel aan mekaar, nee. So ek kon co-binnehoeke gaan gebruik. Co-interior angles, PQ is parallel to QR. And then P and R are opposite angles of a rhombus. So therefore they would be the same. En jou rede is dan net teenoorstaande hoeke, ja. Ja, perfect, ja. En dan het jy net by R weer gesê, hulle is dieselfde omdat hulle ook aan mekaar is. Perfect, ja. Any other questions? Okay, nou, kyk gou by D. D sê hulle vir my, hier toe kom vir jou geteken. PQRS is a rhombus. Okay, so immediately we know that that will be parallel to this and that to this. Nee, daar's baie goed wat ek hier kan gaan inskryf, but I don't want to write too much if we don't need it. They said PQ is 26, daar het ek dit vir jou gaan skryf, and then they actually said that QS is 48. Maar kyk gou, QS is daai hele hoeklyn, sien julle dit? En wat weet ek van hoeklyne van 'n ruit? Hulle sny mekaar presies in die helfte, nee. So that's how I knew that this will be 24 and that will be 24. Okay, so dit was die eerste ding wat ek daar gesien het. QT is 24. Dan, ja. Moet jy dit bewys? Nee wat. Jy kan dit skryf, as jy 'n rede wil sê, dan kan jy sê hoe klein halfveer mekaar. Of net hoe klein van 'n ruit. Goed, nou, wat moet jy nog weet van 'n ruit? Daai hoekies in die middel, daai hoeklyne sny mekaar loodreg, nee. The diagonals bisect each other perpendicularly. So automatically I know that that angle is 90 degrees. And you'll see in the sketch, in the textbook, they number T1 and T2. En dit was jou clue dat ek moet daai hoekie gaan kry. Usually they number the angles, which they know you're probably going to have to use. Nee, om dit vir jou makliker maak om te skryf. Okay, so nou,
wil ek hê, jy moet my sien, because they're actually asking me to get the length of PR, daai. Dis die hoeklyn. Maar, as ek net gou eers hierdie kan kry, gaan ek mos fyn wees. Nee, want dan, that I can just double up to get the full diagonal. Met ander woorde, kyk gou daar. Wat se driehoekie is daai? Goeienaand, waar was jy? My tools broke my side to go get more. O, okay, dis reg. So that is a right angle triangle. So what can I use? Pythagoras. Sien julle dit? Nee. Okay, good. So kom ons skryf gou. So I'm saying I'm going to work in triangle PQ. Okay, laat hom net so liggies vir jou. PQT. Okay, so dan gaan ek sê 26 kwadraat minus 24 kwadraat would give me PTQ en jy moet vir my sê jy het Pythagoras gebruik. Nee. Okay, en ek so PT squared is going to give you 100. Met ander woorde PT geef my 10. Okay. And as PT, if that's 10, it means that PR will be 2 times that 10. In other words, 20. Jy hoef nie te wys 2 maal 10 nie. Ek skryf net dat jy kan sien hoekom. Alright, you guys good? Any questions there? Okay, kan ek maar skip? Okay. Waar is my books? Wait, so. Anyone else still copying? Okay. Nou, kyk gou hierso. Hier. Sê hulle vir jou, jy het ABCD. Which is a rectangle, nee? AB, they say is 3x. So outomaties weet ek, DC gaan ook wees 3x, nee? And then they say BC is 4x, meaning that will also be 4x. Bepaal die lengte van AC. They want that full length there. But, AC en BD in terme van x. Okay, nou as jy nou gaan kyk op bladsy 168, by 'n reghoek, nee? Die hoeklyne, the diagonals will be exactly the same. So if I can just get the length of AC, that's the same as what BD will be. Nee, en wat weet ek nog van 'n reghoek? Daar 'n 90 grade hoekie, nee? And immediately, what do you guys see? What can we use? Pythagoras. If I use this triangle, I can use Pythagoras again. Nee, jy kon daai ander enetjie bo ook gaan gebruik het. Dit sou nie verkeerd gewees het nie. Okay, so kom ons sê. So I'm going to work in triangle ABC. Then 3x en kyk gou mooi. Hakies om. Kwadraat. Why do I have to have the brackets? Because it's got to apply to the 3 and to the x, nee? Plus 4x squared will give me AC squared. En dit weet ek as gevolg van Pythagoras. Okay, nou dit geef my, oopsie, 9x kwadraat plus 16x kwadraat. Met ander woorde, AC squared will be 25x squared. But I just want AC, so that will be square root of the 25x squared. Met ander woorde, AC is 5x. This is BD. Ook gelyk aan 5x.
Any questions? Kan ek skip? Hands up, you're still copying? Niemand. Goed, by jy. Hier sê ek vir jou ABCD is 'n trapezium. Okay, met AD parallel aan BC. Kom ek teken hom ook maar gou vir jou, net so rofweg. Hulle sê vir jou AD is loodreg aan BC. Okay, en dan het hulle ook vir my gesê dat AD is equal to AB and BD is equal to BC. Then this is 80 degrees. A, C, D, D, en B. Okay, nou vra hulle vir my bepaal al die onbekende hoeke. So kom ons kyk net gou eers wat behels 'n trapezium als. On page 168, all wat jy kan doen daarso, nee, there's nothing that's similar about any of the angles. The only thing that we can use here is those perpendicular lines. Nee, vir AD wat parallel is aan BC. And because I have perpendicular lines, I can automatically go look for co-interior, alternate, jy gaan kyk vir ko-binnehoeke, jy gaan kyk vir verwisselend. Jy gaan nie sommer by hierdie ene ooreenkomstig hê nie, nee. We can't really have a F here, but I mean we could still go look for that if there was anything else there. Okay, goed, so wie wil vir my begin? Wat het julle gekry by wat het julle heel eers gekry? Vir A. Okay, hoeveel is A? Okay, and reason? Sorry. A is equal to 80. Want, kyk gou hierso, BD en BC, that's a isosceles triangle. My rede daarvoor is hoeke teenoor gelyke sye. Angles opposite equal sides. Nee? Okay, ek gaan vir jou highlight. Kyk gou, sien jy daai is gelyk aan hierdie? Nee? So as ek nou so maak dat ek 'n driehoek. En dan omdat hy 'n gelykbenige driehoek is, gaan daai hoekie en die hoekie ewe groot wees. Okay. Everyone else sees it? All right. Okay, so dan gaan skryf ek in, nee? That's 80. Okay, so now I can actually get B. Hoeveel gaan B dan wees? 20 grade, and that would be angles of a triangle. Hoeke van 'n driehoek, nee? Ek het net gaan kyk na daai binnehoekies. Okay, so hy is 20. Nou kan ek gaan kry vir C. C will also be 20 degrees. Why? Because I got alternate angles. Verwisselende hoeke. En onthou, jy moet sê AD is parallel aan BC. If you leave that part out, you don't get the mark, nee? Okay, now almost the same as what we previously had. Jy kan gaan kyk na hierdie driehoekie. Kan jy sien AB en AD is dieselfde, so that is an isosceles triangle again, which means that D will now also be 20. Okay, en jou rede, angles opposite equal sides. Hoeke teenoor gelyke sye. Okay, so as hy 20 is, nou kan ons weer om vir E te gaan kry, binnehoeke van 'n driehoek gebruik. So that would be 140. You could also, jy kon daar ook ko-binnehoeke gaan gebruik het, nee? Om vir E te kry, en jy kon by C ook ko-binnehoeke gaan gebruik het. Okay, so if you maybe had that, don't think it's wrong. Still correct. Anything else there? No questions? Okay, dan die volgende enetjie is 'n vleer. Ja. No, A, you would still use the same as what I had here, but then to get C, you could have used co-interior angles if you look at it like this. Because I had 80 and 80, and then
plus that angle would give me 180 because it's co-interior. Yeah, Sema? What did you have? What, C? Kom Javier, you thought C would be? Oh, A would be 100. Okay, why? What was your reason? Oh, okay. Ek verstaan nou wat jy bedoel. Yeah. So what you did is you thought of it like this. Nee, but that line is not the one that's parallel to this. Okay, so dis hoekom hy nie werk nie. It should have been that line and this line is parallel. Okay, so dis maar net al fout wat jy gemaak. Okay, anything else there? Okay, nou like my vleer so bietjie horrel. Wat toe maar? Okay, so. Hulle het hom mooi vir ons gaan nommer. Hier is E 1 2 3. Okay, kom ons kyk net gou-gou eers na wat vir my gevra word, né? They say that ABCD is a kite. Then the diagonals cut at E, that we can see. BD is 30. Okay, so this full one is 30. Maar wat weet jy van die hoeklyne van 'n vleer? Kyk al op die vorige bladsy 168. Wat weet jy van die hoeklyne? Daai lang hoeklyn halveer vir BD. So as daai volle BD, if that's 30, it means that this one will be 15 and 15. Nee, alhoewel myne nie so mooi eweredig lyk nie. Okay, dan sê hulle ook vir jou AD. This one is 17 and DC is 25. Goed. Nou, bepaal vir AE, AC, B1 en A2. Okay, now, what do we also know about these angles in the middle? The diagonals cut each other perpendicularly. So that needs to be 90 degrees. Nee, goed. Okay, so dis eintlik maar al wat ek nodig het. Om vir AE te gaan uitwerk, have a look. I need AE, so I am going to work in this triangle because I can use Pythagoras there. Do you guys see that? Okay. So ek gaan sê AE kwadraat is gelyk aan, 17 kwadraat minus 15 kwadraat. We've got to state that it's because of Pythagoras. So 64. So AE will be 8. Okay, so dan gaan skryf ek hom daarin. Goed, dan vra hulle vir my by 2. At number 2, now they want AC. So as jy gaan kyk, AC is daai volle hoeklyn. Now I already have that top part, which is 8. So actually, I only need this part. Nee. En dan beteken dit ek gaan hierdie driehoekie gebruik. Again, that would be a 90 degrees angle. Nee. Goed. So I'm going to say that EC squared will be 25 squared minus 15 squared. Pythagoras. Geef my 400, which means that EC is 20. Okay, so X took for RC, and that will be AE, which was 8, plus EC, which was 20. So die volle lyn is 28. You guys good? Okay, now we need B1 if A1 is 20.
So as daai 20 is. En onthou, ons weet hierdie is 'n 90 grade hoekie, né? So do you guys see that to get B1, I can basically use angles of a triangle? Nee. Okay, so kan ek kom maar hier langs die kant sommer skryf. So B1 gaan wees 70 grade. Angles of a triangle. Good, and that was all your homework. Nee. No. Ek gaan vir jou 2 bladsye gee. I'm going to give you 2 pages. Nee? This one is a test that we did on geometry in June last year. Nee? So hierdie is net weer bietjie meetkunde. So dit is waarmee ons nou besig is. So I'm going to mark this tomorrow. Nee? So hierdie is jou huiswerk. Then, after we've marked this, I am going to start working through an old test. Want ek wil môre mos nou met julle hersien vir donderdag, né? So dan gaan ek deur hierdie toets begin werk. So hierdie hele toets is nie noodwendig vir huiswerk nie. Jy gaan sien jy 30 minute nodig vir hom. So as jy daai 30 minute het, asseblief doen dit, né? Want dit is obviously beter if you could try it at home first and then basically mark your work with me. Otherwise, you just sit back and watch me doing it. En dan gebeur dan nie so baie hierboor nie. Okay. So the May test is not necessarily for homework, but try and do as much as you can. Ons gaan sommer nou begin daarmee. Okay. Goed. Jy het my daai netjie uitgehaal. En jy net een, die wil net.